Внимание, внимание! Внимание, внимание! Уважаемые товарищи! Городской совет народных депутатов сообщает, что в связи с аварией на Чернобыльской атомной электростанции в городе Припяти складывается неблагоприятная радиационная обстановка. Возникает необходимость провести временную эвакуацию жителей города Киевской области. Для этого каждому жилому дому сегодня, 27 апреля, будут поданы автобусы в сопровождении работников милиции и представителей горисполкома. Просим соблюдать спокойствие, организованность и порядок при проведении временной эвакуации. I've always rooted for underdogs. I've always rooted for people and for situations where the odds are stacked against you. I mean, and when you look through history, that's the stories that are remembered. You know, we don't talk about the Persian army, we talk about the 300 Spartan men that withstood them at the pass, the overwhelming odds that they faced. You can go back through history and find this again and again and again. It's amazing what humans can do with a dream. It's amazing what they can overcome and that they can find a way. Ну, со здоровьем мне даже говорить сейчас уже не очень хочется, потому что у нас сейчас большой-большой букет этих заболеваний. Не одно, не два и даже не три, а целый букет. В городе я появляюсь редко, такие места общественные я не посещаю, иногда встречаюсь с подругами, но это тоже стало редко из-за таких обстоятельств, как у меня случились с ногой. Я немножко закрылась от людей, а тем более от друзей. Питания никакое, лекарств нету никаких, то есть я лечусь за свои собственные деньги. При этом чернобыльцев все меньше и меньше финансируют все эти программы. То есть нас фактически, больных людей, инвалидов, мы выживаем как можем сами. Хорошо, если кому-то помогают дети. А если не помогают? А если дети сами нуждаются в нашей помощи? Вот это, наверное, самое тяжелое. Смотреть в глаза этим родителям и понимать, что ты не можешь ничем помочь. Когда приходит смерть детей. Вот это, наверное, самое тяжелое. Извините. Это город, который не успевает за всем миром. Если ребенок взял деньги, и ему 3 года, ему в магазине продадут и научат, как сдачу принести маме. Это город, где если ты нарвешь коттеджица у соседа яблок, он тебя пожурит, а потом сам тебе принесет. Это город, который не будет таким, как Киев. И это было бы хорошо, если бы он таким остался. Но вот его можно назвать городом пенсионеров и детей. Все делается для детей и спокойная жизнь для пенсионеров, потому что у нас достаточно тихий и спокойный город. У нас нет производств, которые бы загрязняли воздух, понимаете? Но у нас и нет производств, которые бы удерживали людей в этом городе. Молодежь уезжает, приезжает родить, пройти декрет и уехать обратно. One of the priests here in Slavudic, I think probably put it the best. He said Slavudic is a city founded on pain. Pripyat was a city founded on hopes and dreams. Now only one of those two cities still has people in it.
tried to do a little bit of, investigating and a little bit of research to some of the history of Ukraine. And, everything sort of goes back to the Chernobyl accident, really, like in recent history. 32 years ago, this was a booming city. There was over 48,000 people that lived here in Pripyat. And this was a city that was built for the workers at the Chernobyl nuclear power plant, which at the time was called the V.I. Lenin nuclear power plant. In 1986, they were doing some experimental tests with a new reactor design, which is called the RBMK. And as a result of this test, there was a catastrophe that resulted in the destruction of the Unit 4 reactor. This room has been modified since the accident. This back wall was not here. This actually would have been just as far back as the other control rooms. The ceiling has been removed, but as you can see, the layout's essentially the same. You have your core cartogram, you have your control rod indicators, you have your turbo generator panels, your operating panels, your main circulating pump operating. The shift supervisor's desk would have been behind this wall. And then over here would have been the control rod indicating panels that we saw in Unit 3. And this would be the AZ button that was pressed that caused the explosion. Слышим, что-то бабахнуло, мы сначала думаем, это опять клапана сработали. Нет, почему-то как второй раз лупануло, нет, это уже не клапана, И вдруг я проснулась от запаха гудрона, вонь, дым. И скорая по центральной улице, скорая туда-сюда, туда-сюда. Я так подумала, что где-то что-то горит. Может, дом какой-то, может, что-то. Туда на станцию глянули, господи, там дымина поперла, шапка пошла. Это мы видели. I feel more when I don't talk about it. The more you talk about it, the more you lose. And so when I come in here, I just think. The noises distract, and they're superficial. This is a place that doesn't need words. The accident released a large amount of radioactive materials into the environment, and this caused a critical situation which required the evacuation of almost 200,000 people and the abandoning of over 200 cities and villages in a 30-kilometer radius. Тогда песня была вскоре: «С ветром любым без заминки мчать ему через границы. В каждой пылинке черная гибель таится. Люди, остановите смерть! Люди, остановите смерть во имя завтрашнего дня, покой на всей земле храня. Пусть мирный атом, могучий атом, пылает солнцем для меня». Вот такая песня, не слышали? Никогда? Радиация. Какая я была. That's you. Was. When is that? What year? Сколько вам здесь лет было? 24. So let's just try we'll get the one photo of her sitting and looking out the window, and then I'll get one photo of her holding the. Nothing replaces being here in person, but I mean, you want to have the photographs represent the places that you are with emotion, and making people understand that life isn't always the same everywhere around the world. When someone comes here like Ron, that is really willing to use their skills and their trade to try and have an impact here, that's what means the most to me.
And that's what means the most to this community. You need to be able to find that connection, to respect that humanity, to love people. Привет! Это греющая простыня, все нормально. И Андрей, он очень необыкновенный мальчик, да? Наряду с тем, что вот у него такое тяжелое заболевание, он всегда открыт к общению, он настолько доброжелателен, и он настолько борется, что, я думаю, он завоевал сердца и Лукаса с Эриком тоже. So, Andre, you know Rita? This is my friend Ron. Hello. E. Jeffy. Hi. Andre. Nice to meet you. Andre was one of the first children in our children's healthcare program. And when we met him, we needed to do some work with his legs, да? And so we had surgery, and that was last winter. And now he's able to do things that he wasn't able to do before, like ride a bike. So then this fall, the next stage in his treatment is to strengthen the muscles and ligaments in his legs so that he can walk. So we were able to fundraise for him to get some leg braces. And then over the winter, muy большой therapy, да? Да. Lucas has been amazing. He's got so much energy, and he's got so much passion, and he's so knowledgeable and smart, and he's funny, and it's amazing because we've really gotten to know Lucas out of, all of the people that we've met. Лукас как борзая лошадь со шторками на глазах, который видит цель, не видит препятствия. Он генератор. Человек он импульсивный, открытый, но он очень добрый. Но он знает свое дело. It's addictive. I can't help it. I was coming home on the train one day from the Chernobyl nuclear power plant, and I was sitting with my friend Stanislav Shekstello. And I could tell that he was distressed, that there was something that was on his mind that was bothering him. And he told me this story about a woman named Tatiana. Так случилось, что я, так сказать, заболела. Я проработала почти 20 лет на Чернобыльской АЭС. Это естественные последствия, Поэтому были проблемы с щитовидкой, и в определенный момент резко ухудшилось здоровье. Tatiana needed money for surgery at the end of the day, but she's a pensioner. She's retired now, and she's taking care of her elderly mother. Позвонили мои коллеги бывшие, я все рассказала, и они сказали, мы объявим сбор денег по станции. The workers had passed around a hat, and they had raised a few $100s in U.S. currency, but it wasn't enough to pay for the surgery. Tatiana didn't need a lot of money for the surgery compared to American medical costs. A couple $1,000s was all that was necessary to save her life. And I'm really proud to say that night at dinner, my colleagues were equally touched, and we kind of passed around our own hat, and everyone put something in, and we were able to raise the rest of the funds that were necessary for Tatiana to have this operation. Не знаю, я думала, скажем так, если бы не собрали мне деньги, думала брать кредит, но я не знаю, как бы я его отдавала. Конечно, я очень благодарна фонду, потому что прошло 2 года, вот я, слава Богу, жива, так сказать, тьфу-тьфу, добрый час. We never really imagined that we would be able to have this type of impact on someone. In America and in Europe, medical situation is oftentimes much more difficult, much more costly, and maybe we wouldn't have had the ability just to pool some funds together and have such a huge impact. But after 3 years, we had really felt strongly about these workers, this community, and that's really when we began to discuss how else can we help. Алла Васильевна, это мы. Спасибо. Today we're here with Dr. Victoria Beznichenko, and we're doing a home visit for the Children's Health Program. It's very important for us to understand the current medical conditions that the children are facing. It's also very important for us to understand the family situation. So today is the first day where we go in with the family, and we're going to be discussing some of these issues and how CFF can get involved and how we can help.
Сейчас мы разуемся. Сюда, выходите. The way our program works is we raise funds internationally to provide for our healthcare programs. And it's important that people in the United States understand the issues that we're dealing with. So today, and the purpose of our visit is not about cameras, it's not about video, it's about me getting to know you, you getting to know me. Like I said, I've heard a lot from Dr. Bezneshenko, and it's important that I understand how we can best provide assistance. You have to recognize them as an individual first. You can't just look at them, like I said, as an affected people. So when I get to know the people in our healthcare programs, it's important for me to understand them and their dreams and what they want for the future. I tell the families and children in our programs that, you know, I get something out of this too. To be involved in their life means something to me. Ruslan, I remember you were in the construction room. Да, I remember with the paints. Да, я мыло делаю, Вот в 98 году у нас в этом здании открылся проект. Это был Центр защиты детей. На первом этаже находились дети с инвалидностью, а на втором этаже были дети-сироты. Вот с этих пор я и начала здесь работать. Ну, здесь дети получают реабилитационные услуги в медицинском плане, да? Они получают у нас физиолечение, лечебную физкультуру, когда специалист есть. В данный момент у нас его нет. Массаж, ну и медикаментозное лечение, если они в этом нуждаются. Ну, во-первых, авария на ЧАЭС, наверное, сыграла очень большую роль. Есть большой процент детей, у которых заболевание связано на Чернобыльской. На сегодняшний день отказываться от того, что мы страдаем от радиации или не страдаем, нельзя. Все, что у нас заложено, вы поймите одну простую вещь. Женщина носит ребенка, а родилась она, предположим, в 1989 году. Она могла получить все изменения в яйцеклетке и родить больного ребенка, связанного с тем, что было 30 лет назад. Она могла и может. Это меня не останавливало. Мы в школе на батареях барабанили на кастрюлях. Александрович Краснопольский. Звучит. Садись. Давай интервью. Ему вот кроме вот сейчас, как вы заметили, он ходит хорошо, подсечки делали, то есть немножко. Сухожилие подушка. Нет, тут включили, оно работает само. Тут в порезе стоит программа, программное обеспечение, и которое, это магнитное поле, внутри магнитное поле, и оно работает 15 минут, ребенок лежит, отдыхает и все, да. А потом через 15 минут выключается и все. То есть я тут ничего не делаю, тут делает аппарат. We really are focused on supporting the families and the workers at the Chernobyl nuclear power plant. And we also support other functions like the orphanage and the hospital here. Once we learned about the rehabilitation center and how important it was for the families that live here in this city, we really wanted to come and see ways that we could provide assistance, that we could provide help. That's when I met with the director, Anya, and she really was kind-hearted enough to open up their doors and let me to come in and see the work that they're doing with these children, and I could not have been more impressed. It's great that they're teaching them trade so that they can take that trade into the world and, you know, be able to monetize from it and get more funds for the school. Я вам скажу, средств, конечно, не хватает, потому что вы видите, у нас 3000 квадратных метров, здание очень большое, это очень большие коммунальные платежи, заработная плата сотрудников, которых 40 человек. Все трубы текут, сантехника вся выходит из строя, и тут тоже проблемы, да, вот все хотят помогать детям, ну, никто не думает, что вот если будет капать на голову вода из крыши, да, и крышу не поладить, это тоже часть его здоровья, да, но, наверное, это не самые большие трудности. So one thing that I would ask is if you could do some research for us and let me know through Rita what it would
be necessary to hire 2 new therapists next year to come in terms of their salaries. In the meantime, we also want to continue our support of your rehabilitation center because to me it is one of the most important facilities here in Slavutic for the families that we're trying to help. And so on behalf of Clean Futures Fund and our family, I'm very excited to be able to make a financial grant for the rehabilitation center for you to use as most necessary so they can remember that we support them, that we care for them like you do. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое. Организация новой организации «Союз Чернобыль Украины» города Славутича. Это вот как бы инициативная группа, которая будет создавать эту организацию Славутича. So the term liquidator refers to any worker at the Chernobyl nuclear power plant that is working actively on the resolution of the consequences of this accident in 1986. Most of the rest of the world views these liquidators as people that worked in 1986, maybe through 1990, but there are still liquidators today. There are still people who are dealing directly with the consequences of this accident. Зовут меня Надежда Васильевна Шевченко. Меня зовут Василий Николаевич. Зовут меня Адель Николаевна. Many people around the world, I think, assume that most of them are dead. And oftentimes, outside of Slavutic, they're forgotten. Работала на станции с 1977 года. Это пуск первого блока. До аварии я начинал с оператора центрального зала по перегрузке и выгрузке блока. Когда мы вернулись после аварии, мы ее отмывали, мы ее очищали в надежде, что мы будем работать, она будет работать. Мы ее восстанавливали. И там очень многие люди положили свое здоровье ради того, чтобы она работала дальше. They don't always have the support that they need. There's a lot of politics and bureaucracy that takes place that complicates what they can and can't do. They're still fighting. But now, instead of fighting at the plant, they're fighting for their lives. And it's a very, very lonesome, arduous fight that they're struggling with. Я даже стихи такие писала. Мы вернемся, сейчас вспомню. Припять родная, юный наш город, строек высоты, мощность турбин, речки прохлада, стайка сосенок, свечи каштанов, грозди рябин. Ты, как сестра, мне объятия раскрыла, теплым приветом встречали огни. 2 сыновей я тебе подарила, парнями с Припяти стали они. Нынче тебя знает каждый прохожий, общее горе, общей судьбы. Ты для меня стала вдвое дороже после случившейся грозной беды. Мы возвратимся, пустим турбины, силу былую вольем в провода, розами алыми город обнимем, чтоб не расстаться уже никогда. Трудностей мы на лопатки положим, жить тебе, Припять, в счастливой судьбе, а молодежь пригласим чуть попозже. Пусть припятчане не дарят тебе. Мы верили, что мы там дальше будем жить. Мы любили Припять. В этом доме жил до аварии. Очень нравилось. Но нажиться не успел. Я получил квартиру тут в 85 году. Год пожил. Да? Подниматься будете? Пойдемте.
что делали. Chernobyl is a generational struggle. The first generation has already come and gone. The men and women that worked at the plant in the 1980s, for the large part, are retired now. And now it's their nieces, their nephews, their sons and daughters that are left behind. And these are people that never saw a benefit from the plant. You know, they never used a kilowatt of electricity that was generated there. And all they have known is their struggle. Yeah, it's my first time here and I'm a little bit shocked because it's really big for Pripyat. Maybe because of it's the corner building, I don't know. But 4 rooms and at least some space. You will compare with my mother's flat where I've been. Линолеум у вас там? Да, 86. Линолеум у вас, Иван Иванович, конечно, ужасный. Ужасно, грязный. One of the reasons why Chernobyl is still so important is that the consequences of this disaster are still being felt and are still going to be felt, and they are greater than any one community or one country can deal with on their own. These are the same types of issues that people in Japan are going to have to face. There's always going to be a scar. There's always going to be an impact, and yes, we're working to try and make that impact less and less and less, but it's still going to be there nonetheless. Ну, на самом деле нам, наверное, было легче пережить, потому что нам было до 30 лет, да? А представьте, кому было 50, 60, а 70, а все оставить и уехать вот так, с сумочкой. Это очень... Покойная бабушка до самой смерти хранила ключ от того дома. Да. Где мы живем. До самой смерти. А вдруг я вернусь? There's not ever going to be an end to this struggle. There's not ever going to be a day that some of our children are going to have what we would consider a normal life. And even if we heal the current problem, it doesn't mean that something else is not going to pop up in the future. Никакие деньги, никакая слава, никакой пост высокий не стоят того, если прольется хоть одна детская слеза или хоть одна капля крови человеческой. As we grow and mature, we start collecting all of this junk in our lives, physically, spiritually, emotionally, material possessions. But you find out really quick what's important in your life and what is just non-consequential. Поменяла квартир много. Я жил в Чернобыле, жил в Славутиче, в Ирпене. Но Ирпенем домом не стал. Не мой город. Это другое. Дом — это место, где меня ждут, где мне уютно, где меня любят. So the future at the plant is going to continue. I mean, there's going to be people needed there for hundreds of years, just to work to keep things safe, to maintain conditions, to work at decommissioning and decontamination and cleaning up the environment. Life goes on. It doesn't wait for you. The train to Chernobyl doesn't wait for me. And in that same way, life doesn't wait for you. It's going to continue, and you are going to be left either with the pieces or the whole thing. So. He said, "Glory to Ukraine." Slava Ukraini.